Esse tarde, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కూడా మార్చి ఇంకా డ్రాయింగ్ ఆటోమేషన్ అని పెట్టి లేకపోతే నుండి ఒక్క నిమిషం ఆగు. అక్కడ డాట్నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది కదా లాస్ట్లో బాటంలో నువ్వు ఫస్ట్ అన్మ్యూట్ చేస్తే బాగుంటుంది. నువ్వు ముందు అన్మ్యూట్ చేయకుండా ఇక్కడ మీకు ఆఫీస్లో నిచ్చి ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. హరిని ఛార్జింగ్ పెట్టుకో ఫస్ట్ అన్మ్యూట్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టు. పెట్టాను బాబు. నేను అవ్వట్లేదా? ఓకే. సో అక్కడ ఏ వర్షన్ ఉంది అక్కడ మీకు ఆఫీస్లో వచ్చి NX? ఓకే, ఇంకా ఇవ్వలేదు బాబాయ్ వాళ్ళు ఏమి, మండే చూస్తారు. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు కానీ లేటెస్ట్ వర్షన్ కానీ ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు NX 24 కానీ 23 కానీ, అప్పుడు నాకు తెలిసి .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 4.8 వాడుకోండి. ఓకే, లేకపోతే 4.7.2 లేకపోతే 4.7.1. సో అవన్నీ డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి, మీరు చూసుకోండి, మీరు దాని తగ్గట్టుగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పటికైతే 4.7.2 సెలెక్ట్ చేసుకుందాము. అది కానీ వర్క్ అవ్వకపోతే .NET ఫ్రేమ్వర్క్ మార్చుదాం అంతే. ఓకే, 2412 చెప్పారు సార్. 24 అయితే నాకు తెలిసి 4.8 ఉంటుంది. 4.8 ఇక్కడ కాదు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు. ఇక్కడైతే 4.7.2 వెళ్ళండి, ట్రై చేయండి. నాకు తెలిసి మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేదైతే నాకు తెలిసి ఇమ్మీడియట్గా ఉండకపోవచ్చు. పక్కన ఉంటే మీరు ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు రెఫరెన్స్ యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐటమ్, నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళు. Siemens UG open. UG. Yeah, UG open. టైప్ చేయి, నీ కీబోర్డ్ లో ఫాస్ట్ గా టైప్ చేసావంటే UGO కరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. వచ్చింది అదే, కానీ అదే ఫోల్డర్. ఫైల్ నేమ్ దగ్గర NX signing resource అని సెర్చ్ చేయి. NX లాస్ట్ ది .res సెలెక్ట్, యాడ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, signing resources మీద NX signing resources. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ కంటెంట్ దగ్గర embedded resource. ఓకే, and build events, right click on project, drawing automation. ఓకే, properties, నెక్స్ట్ build events, left side.
Okay. Post build events come to down. Okay. Copy the file path in chart. Group chat. గ్రూప్ చాట్ అంటే నేను పెడతాను అండి. ఈ చాట్లో ఇక్కడే పెడతాను నేను, ఒకసారి కాపీ చేసి. చాట్లో పెడతారంట చూడు. ఆల్రెడీ పెట్టున్నారు ఎవరు. ఓకే, అయినా దాన్ని పెట్టాడు. ఇదే కదా. Copy from dollar symbol. ఓకే ఓకేలే ఓకేలే. అంతా పెట్టలే. యాక్చువల్గా అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, చెప్పండి. పేస్ట్ చేయండి ముందు అక్కడ. ఓకే. దాన్ని చూడు ఒకసారి, స్టార్టింగ్కి వెళ్ళు. ఇఫ్ నాట్ కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ డెబగ్ అంటే డెబగ్ కానీ కాకపోతే దాని బదులు ఎలా పెట్టి ఉండొచ్చు అంటే, వాళ్ళు ఇఫ్ రిలీజ్ మోడ్ అయితే అని చెప్పి పెట్టి ఉండొచ్చు. బట్ వాళ్ళు ఎందుకో ఇలా పెట్టారు, మనమైనా మార్చేయచ్చు కూడా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ మోడ్ లోనే సైన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఫైనల్ గా మనం క్లయింట్ కి ఇచ్చేటప్పుడు సైన్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే సార్. ఎందుకంటే క్లయింట్ కి ఇచ్చేటప్పుడు రిలీజ్ మోడ్ లోనే ఇవ్వాలి కదా. సో అందుకని రిలీజ్ మోడ్ లో సైన్ చేస్తాం. డీబగ్ మోడ్ లో కావాలి అనుకుంటే నువ్వు అది డిలీట్ చేసేసి, ఆడ వరకు నువ్వు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసావో ఆడ వరకు డిలీట్ చేసి, బ్రాకెట్ కూడా డిలీట్ చేసి, లాస్ట్ లో కూడా ఉంటాయి చూడు కొన్ని బ్రాకెట్స్, అవి కూడా డిలీట్ చేసి, అది కూడా డిలీట్ చేసి కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ రా, ఇటు సైడ్ రా కొంచెం. ఆ డాలర్ సింబల్ కన్నా ముందు డబుల్ కోట్స్ ఉంది కదా, ఆ డబుల్ కోట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంటర్ అని కొట్టు. డబుల్ కోట్స్ కన్నా ముందుకు రా. ఇన్ బిట్వీన్ డబుల్ కోట్స్ ఉన్నాయి కదా, కీప్ ఇన్ బిట్వీన్ డబుల్ కోట్స్. నీ కర్సర్ మూవ్ అక్కడ ఎంటర్ కొట్టు. అంతే. స్పేస్ ఇవ్వకూడదు యాక్చువల్గా, నీకు ఎక్కడ స్టార్టింగ్ లో స్పేస్ ఇచ్చున్నావు, అయిన కూడా అట్లే డిలీట్ చేసి స్పేస్. ఓకే, బిల్డ్ అంతే బిల్డ్ అని కొట్టు అంతే. పైన ప్రాజెక్ట్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకో. ఎప్పుడైనా సరే బిల్డ్ దానికి వెళ్ళొద్దు, ఎప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి బిల్డ్ అని కొట్టండి. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఉన్నాయంటే అనవసరంగా బిల్డ్ చేసామంటే టైం పట్టేస్తుంది. ఓకే సార్. అయిందా బిల్డ్? ఒకసారి చెక్ చేయి. బిల్డ్ సక్సెస్. నువ్వు కొంచెం పైకి వెళ్ళి కొంచెం చూడు, అది కొంచెం సైనింగ్ అయింది కదా. అయింది సార్. సో అక్కడ ప్రాపర్గా ఇచ్చి ఉంటారు, సైనింగ్ సిగ్నేచర్ ఇండికేట్స్ రీకంపైల్ డెడ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, గో టు NX and you record the journal for any activity. Whatever you try to record the journal. డెస్క్టాప్ లో ఒక ఫోల్డర్ ఒకటి పెట్టుకోండి, ఒక జర్నల్స్ అని.
అన్ని Okay. టెర్మినల్స్ అన్ని అక్కడే పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక యాక్టివిటీ, ఎనీ యాక్టివిటీ డూ యువర్ కట్ ది ఛానల్. Go to NX and you do some activity here. You perform anything. Or insert design feature block. Length you give as 100 and width you give as 50. So height you give as a thumb. Okay, so like that 100, 50, 25. No, wait, 100, 50, 25. Okay. Okay. ఇప్పుడు స్టాప్ చేయ రికార్డింగ్, ఎడిట్ కొట్టు. సో దీంట్లో నుంచి ఎయిన్ మెథడ్ని కాపీ చేయి. ఎయిన్ మెథడ్ కాపీ చేయి. ఓన్లీ ఎయిన్ అనే ఒక్క లైన్ మాత్రం కాపీ చేయి. Go to the again to journal. Go to the task. Yes. వద్దు ఒక లైన్ 86 మాత్రమే. ఎప్పుడైనా సరే ఎయిన్ తర్వాతనే ఉండాలి, అది ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు. ఎక్కడుండే అది రికగ్నైజ్ చేయదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేయి. ఒక మెథడ్ ఒకటి మొత్తం మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేయి. లైన్ నెంబర్ 10 దగ్గర లైన్ నెంబర్ 10 దగ్గర మెథడ్ క్రియేట్ చెయ్యి. ఒక లైన్ నెంబర్ 10 చేస్తున్నా సార్. స్టాటిక్ వద్దు, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. క్రియేట్ బ్లాక్ అదే కదా అది చేసిన మనం యాక్టివిటీ. క్యాపిటల్ బి పెట్టాలి. క్యాపిటల్ బి. ELOCK. నో. సో ఇప్పుడు జర్నల్కి వెళ్ళి దాంట్లో ఉన్న కోడ్ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయి. ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ని మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేయి. Somebody can help her. Okay. Class name object is equal to new constructor.
Tab. New class 1. obj dot create block. ఇప్పుడు కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. అక్కడే వచ్చింది, కొంచెం పైకి వెళ్ళు. అక్కడ కాపీ చేయి, పాత ఉంది కదా. మిస్ అయింది చూడు. ఆర్ట్ నావిగేటర్కి వెళ్ళి ఫస్ట్. లాక్ని ముందు డిలీట్ చేసి టీచర్ని డిలీట్ చేయి అక్కడ ఆర్ట్ నావిగేటర్లో. ఓకే, వచ్చింది. ఒకవేళ రాకపోతే వచ్చి ఏం చేయాలి? డీబగ్ పెట్టుకొని అసలు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే అసలు రాకపోతే ఏం చేయాలి? అంటే డీబగ్ పెట్టుకొని ఓకే, డీబగ్ పెట్టుకొని ఎక్కడ రాలేదో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సార్. దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి? లాగ్ ఫైల్కి వెళ్ళాలి. లాగ్ ఫైల్కి వెళ్ళు. ఫైల్ హెల్ప్ లాగ్ ఫైల్. ఓకే, లాస్ట్కి వెళ్ళిపో. బిగ్ స్క్రీన్ జీ. ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉంటది చూడు, అక్కడ లాస్ట్ లో అన్లోడింగ్ డ్రాయింగ్ ఆటోమేషన్ డాట్ ఏఎల్ఎల్ అని ఉంది కదా. లాస్ట్ 5th లైన్ 6th లైన్ వస్తున్నాడు. అక్కడ ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఓకే. వస్తున్నా అమ్మా, పద. సో ఇక్కడ చెక్ చేయాలి ఫస్ట్. ఈ సిస్లాగ్ లో నీకు అంటే సిస్లాగ్ అంటే
లాగ్ ఫైల్. ఓకే. ఈ లాగ్ ఫైల్‌కి వెళ్ళి ఫస్ట్ మీరు ఏ ఎర్రర్ వచ్చిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకున్నాక తర్వాత ఇప్పటి వరకు మీరు ఎక్కడ హై క్యాచ్ యాడ్ చేయలేదు అసలు. అవును సార్. ఓకే. సో మెయిన్ మెథడ్కి వెళ్ళి ట్రై క్యాచ్ అండ్ ఫైనల్లీ యాడ్ చేయండి. అట్లా చేయకూడదు. ఎప్పుడు నువ్వు చెప్తాను. డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు వరకు యాడ్ చేసింది ఐ బ్లాక్ మొత్తం డిలీట్ చేయి. ఐ అని టైప్ చేయి. హోల్డ్ ఆన్. నీ ట్యాబ్ బటన్ ఉంది కదా నీ కీబోర్డ్లో, దాన్ని 2 times ఫాస్ట్గా క్లిక్ చేయి. ఓకే సార్. ఓకే. మీరు ఫర్ రాయాలన్నా కూడా అట్లే చేయాలి. ఫర్ అని టైప్ చేసి స్నిప్పెట్స్ ఉంటాయి. ఆ స్నిప్పెట్ని యూజ్ చేసుకొని ఇట్లా చేయాలి. ఓకే సార్. మెయిన్ మెథడ్లో ట్రై క్యాచ్ పెట్టుకోండి. ఒకవేళ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీకు ఎక్కడన్నా కానీ ఇష్యూ వస్తున్నా కూడా అక్కడ మళ్ళీ ట్రై క్యాచ్ పెట్టుకొని చెక్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. ఓకే. త్రో అనేది అవసరం లేదు. దాన్ని తీసేసి కామెంట్ చేసి అక్కడ అదే లైన్ నెంబర్ 91లో ui డాట్ అది రావట్లేదు కాబట్టి పైకి వెళ్ళి నేమ్ స్పేస్ యాడ్ చేయండి. పైకి వెళ్ళిపో కంప్లీట్గా. అక్కడ యూజింగ్ అక్కడ కదా పైన యూజింగ్ NXOpen. అవసరం లేదు. అవన్నీ అవసరమైనప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ టు మెయిన్ మెథడ్. గో టు మెయిన్ మెథడ్. UI capital UI enter dot at UI brackets is a method అది dot ఓకే. and next message box dot no అది మెథడ్ కాదు, అది ప్రాపర్టీ. షో సో bracket. See how many arguments are there. First argument is a string. You give double quote and you give drawing automation. No. టైటిల్ ఇవ్వాలి. సో టైటిల్ కాబట్టి డ్రాయింగ్ ఆటోమేషన్ అని ఇవ్వు. స్పేస్ ఉండకూడదు ఇక్కడ. స్పేస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ మెసేజ్ ఇది. సో కాబట్టి డబుల్ కోట్స్ లోపల కాబట్టి ఇచ్చుకోవచ్చు స్పేసు. కామా ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే. కామా స్పేస్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఎంటర్ కొట్టు వచ్చేస్తుంది. డాట్. సో అది వచ్చే ఎన్యూమరేషన్. సో కాబట్టి ఎన్యూమరేషన్లో ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లే చేసేది ఎర్రర్ మెసేజా వార్నింగా ఏందన్నది ఇవ్వాలి. మనం ట్రై క్యాచ్ రాసాం కాబట్టి అది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్. సో యూజ్ యువర్ కీబోర్డ్ అండ్ సెలెక్ట్ ది ఎర్రర్. యూజ్ యువర్ కీబోర్డ్ ఓన్లీ. అవునారు అమ్మా, నువ్వు యాక్చువల్గా అయితే మౌస్ వాడావు, కీబోర్డ్ వాడు. ఇప్పుడు అమ్మా స్పేస్ EX డాట్ అది పెట్టలేదు అనుకుంటా నువ్వు. అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్సెప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళు, పైకి వెళ్ళు, 1 line అబోవ్. అంత దూరం కాదు, 1 line అబోవ్ అన్న. ఓకే. ఓకే.
ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయి అక్కడ EX అని పెట్టు. మళ్ళీ ఇక్కడికి రా. EX.message. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఈ NX ఏదైనా ఎర్రర్ మెసేజ్ కానీ త్రో చేస్తే మనకు కరెక్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే. సమ్ టైమ్స్ మనం డెవలపర్కి అర్థమయ్యే మెసేజ్ని మనం స్ట్రైట్ అవేగా మనం క్లయింట్కి ఇవ్వకూడదు మనం. ఓకే సార్. ఓకే. ఇది డీబగ్ చేసుకునేటప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే మెసేజ్ ఓన్లీ డెవలపర్స్కి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఎండ్ యూజర్కి ఎవరైతే ఈ టూల్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకి అసలు ఏమీ అర్థం కాదు వాళ్ళకి. సో దానికని థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది కదా, EX.message, దాన్ని తీసేసేయి. దాన్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీకు చూపించడానికి డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వు. ఓకే సార్. డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వు. దాన్ని తీసేసి డబుల్ కోట్ ఇవ్వు. అది మొత్తం తీసేసి దాన్ని డబుల్ కోట్స్ లో ఉండేది మొత్తం. ఓకే సార్. ఇప్పుడు డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వు. అమ్మా డబుల్ కోట్స్. ఇక్కడ మన కస్టమైజ్డ్ మెసేజ్ ఇవ్వు. ఏమని? ఎర్రర్ ఇన్ క్రియేటింగ్ బ్లాక్. ఓకే సార్. ఓకే. ఎర్రర్ ఇన్ క్రియేటింగ్ బ్లాక్ అని టైప్ చేసి ఇచ్చాడు. అప్పుడు మనం ఏ మెసేజ్ అయితే కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది కన్వే చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే సార్. సో ఒకవేళ మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రము ఇట్లాంటి కస్టమైజ్డ్ మెసేజ్ ఇవ్వకుండా EX.message అని పెట్టుకొని మీరు చెక్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ మీరు డెవలపర్కి ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఎండ్ యూజర్కి ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రము అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ కరెక్ట్ మెసేజ్. వాళ్ళకి ఇవన్నీ నువ్వు లైన్ నెంబర్ 18లో నీకు ఎర్రర్ వచ్చింది అవన్నీ వాళ్ళకి అనవసరం కాబట్టి ఇట్లాంటివి ఇచ్చుకోవాలి. ఒకటి డెవలప్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళకి వెళ్ళేటప్పుడు వేరే విధంగా ఉండాలి. మీరు టెస్ట్ చేసుకున్న దానికి చూసుకోండి. ఓకే. ఇప్పుడు కొంచెం స్క్రాల్ అప్ చేయి. స్క్రాల్ అప్. వెయిట్ డౌన్. స్క్రాల్ డౌన్. సో అవి 94ది 95ది అక్కడ టెస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఐ బ్లాక్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసి అంతే. ఓకే. ఓకే సార్. ఒకవేళ క్యాచ్ బ్లాక్ కూడా మీరు ఎర్రర్ని ఏమైనా త్రో చేస్తున్నారు అనుకుంటే ఫైనల్లీ బ్లాక్ కూడా కావాలి. ఆఫ్టర్ 94 తర్వాత ఫైనల్లీ నెక్స్ట్ లైన్ గో టు నెక్స్ట్ లైన్. ఫైనల్లీ స్మాల్ లెటర్స్ పెట్టు. వచ్చింది కదా అక్కడ సెలెక్ట్ చేయి. నెక్స్ట్ లైన్ ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఆడ ఫైనల్లీలో మీరు ఇంకేం చెప్పాలనుకుంటున్నారో చెప్పచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏదైతే జర్నల్ చేసి మెథడ్గా రాసావో క్రియేట్ బ్లాక్ అనేది, ఇప్పుడు నాకు కోడింగ్ ఏమో కొంచెమే కనిపిస్తుంది. ఈ పక్క విండో ఆ పక్క విండోలే నాకు మొత్తం కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి హైడ్ చేసి కింద విండోని హైడ్ చేసి పక్క విండోని ఇంకా తగ్గించేసి బాగా మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ జర్నల్ని మీరు ఆర్గ్యుమెంట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొన్ని లెంగ్త్. ఓకే. ఒకసారి ఈ జర్నల్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయగలం అనేది ఇప్పుడు నాకు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి దీన్ని ఎలా
సింప్లిఫై చేయగలము నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ జర్నల్ అంటే ఏముంది బేసికల్ గా అసలు లాట్ ఆఫ్ అన్నెసరీ కోడ్ వస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు అన్నెసరీ లైన్స్ అన్ని తీసేయమంటారా? అవును, అన్నెసరీ లైన్స్ అన్ని తీసేసి నాకు ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ గా నాకు ఏ కోడ్ అయితే నాకు అవసరమో నాకు అది మాత్రమే నేను ఉంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తావో చేయండి ఒకసారి, నాకు చూపెట్టండి నాకు. ఓకే సార్, ఫస్ట్ అండర్ మార్క్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి. అండో మార్క్స్ అనేటి కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, అండో మార్క్ అనేది ఒక్క అండో మార్క్ ఉండాలి. ఒక్క అండో మార్క్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకే ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక్క అండో మార్క్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ది లాస్ట్ది మాత్రం అసలు వాట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అండో మార్క్? రిమూవ్ అందరూ చెప్పండి. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఎవరెవరు ఉన్నారో ఎవరెవరికి తెలుసో మీరు కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటే నాకు కొంచెం చెప్పాలని ఉంటుంది. సార్ నాకు తెలియదు సార్, అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? విజయ, సాయినాథ్ కానీ శ్రీధర్ అంటే తెలియదు సార్ నాకు. ఓకే, సాయినాథ్, విష్ణు. సార్ నేనైతే మామూలుగా అన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను సార్. అంటే ఒకటి ఉంటే బెటర్, ఎప్పుడైనా యూజర్ కంట్రోల్ జెడ్ కొడితే ప్రీవియస్ యాక్షన్కి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, సాయినాథ్. సార్ ఐడియా లేదు సార్. ఓకే, సి బేసికల్లీ అండూ మార్క్స్ అనేటి సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ ఫీచర్ మనం ప్రాపర్గా క్రియేట్ కాలేదు అని అంటే ఆ ఫీచర్ని పార్ట్ నావిగేటర్లో కొన్ని సినారియోస్లో ఉండకూడదు. అంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ దిస్ ఫీచర్ క్రియేషన్ ఈజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్, okay, if feature creation is not successful, then some clients will expect that feature has to be deleted. Okay, that feature has to be deleted. సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఒక ట్రై క్యాచ్ పెట్టుకొని ట్రై బ్లాక్లో ఈ కోడ్ అంతా రాసుకొని క్యాచ్ బ్లాక్ వచ్చిందంటే మాత్రం అండూ చేస్తాం. ఓకే సార్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు డూ అండూ. సో ఈ అండూ ఏంది ఇప్పుడు ఏం గురించి మాట్లాడుతున్నాం? అండూ మార్క్ ఐడి ఎందుకు? అండూ ది feature creation is not successful, then to undo that, delete that feature. Undo, basically undo చేస్తున్నాం అంతే. okay. Okay, instead of doing a control Z in NX, we are doing here undo operation. So that undo చేయడం కోసము ఈ undo మార్క్ అనేది వాడతాం. తర్వాత there is a second advantage. Second advantage ఏంటి? To update any features, to update any update కోసం కూడా ఒకటి డిలీట్ చేయడానికి వాడతాము. ఓకే, ఒకటి డిలీట్ చేయడానికి, ఇంకొకటి అండూ చేయడానికి, ఇంకొకటి అప్డేట్ చేయడానికి, 3 పర్పసెస్ కోసం వాడతాం అనమాట అండూ అనేది. సో ఇది అండూ అనేది సార్ ఏంటి? ఇంకొకటి ఫీచర్స్ ని అప్డేట్ చేయడానికా?
అవునవును. ఫీచర్స్‌ని అప్డేట్ చేయడానికి. ఫీచర్ అనే కాదు. ఇట్ మే బి ఏ వ్యూస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ డిలీట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్, అండు మార్క్ ఐడి విల్ బి హెల్ప్‌ఫుల్. సో అన్నిటికి హెల్ప్ అవుతది. ఓకే. ఓకేనా? సో, కాబట్టి ఫస్ట్‌ది ఒకటి ఉంచండి. లాస్ట్‌లో డిలీట్ చేసే దగ్గర అండు మార్క్ ఐడి డిలీట్ చేసేటివి మాత్రం ఉంచండి. అయి తప్పిస్తే మిగతా అన్ని డిలీట్ చేసేయండి. ఓకే. ఒకవేళ అండు మార్క్ ఐడీలు. ఇప్పుడు మొత్తానికి డిలీట్ ఏమి చేయొద్దు. ఓన్లీ కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారో చేయండి ఇప్పుడు. కంటిన్యూ చేయండి. ఓన్లీ మీరు కామెంట్ మాత్రం చేయండి. మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారో చేసి నాకు చూపెట్టండి. ఓకే. ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ మ్యూట్. యూ కెన్ వన్స్ కంప్లీట్ జస్ట్ కాల్. ఒక్క నిమిషం సార్ చేస్తున్నాము. ఓకే. సార్ చేశాం సార్. హలో. హలో సార్. Yeah, he will come back in few minutes. He pinged in chat. ఓకే.
ఓకే. ఒకసారి రన్ రన్ చేసి చూడండి క్రియేట్ అవుతుందో లేదో. ఓకే సార్. డిలీట్. హైడ్ చేసినచ్చు. ఓకే. ఓకే, క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు బ్లాక్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఫీచర్ గ్రూప్ లెఫ్ట్ సైడ్ కంట్రీలో ఎడిట్ పారామీటర్స్ కొట్టండి. సో ఇక్కడ ఇది డిఫైనింగ్ పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? 100, 50, లెంత్ వచ్చి 100, విడ్త్ వచ్చి 1 50, పాయింట్, లెంత్, విడ్త్, హైట్. అవును. బూలియన్ ఆపరేషన్ ఉంది. సో లెంత్, విడ్త్, హైట్ ప్లస్ పాయింట్ ఇవి ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడన్నా ఐడెంటిఫై చేసి, అంటే ఇప్పుడేంటి ఇక్కడ లెంత్ విడ్త్ చేంజ్ చేస్తే అది మారుతుంది, పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తే పొజిషన్ మారుతుంది. సో ఇవి వీటిని బట్టి ఆ బ్లాక్ అనేది డెఫినేషన్ మారుతుంది. అవునా? అవును. ఇవి ప్రోగ్రామ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి చేసి వాటికి వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని మెథడ్లో పాస్ చేసుకోండి. ఓకే. ఓకే సార్. ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి ప్రోగ్రామ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో. ఇది సార్, ఇది పాయింట్ కదా. ఇది పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ కూడా వాల్యూస్ ఇవ్వాలి కదా సార్, ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ లా పెట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ విడ్త్, హైట్. సో ప్రస్తుతానికి ఈ విడ్త్, హైట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు అక్కడ డబుల్గా పాస్ చేసి ఇక్కడ డాట్ టు స్ట్రింగ్ పెట్టి కన్వర్ట్ చేసుకునేయచ్చా? ఒకసారి సెట్ ఒరిజినల్ లెంత్ మీద కర్సర్ పెట్టండి, మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో ఏది లెంత్, విడ్త్ అని. సో సెట్ ఒరిజినల్ లెంత్ మీద. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ది లెంత్, సెకండ్ది విడ్త్, థర్డ్ది హైట్. సో ఈ మూడింటికి పారామీటర్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చా పైన? చేసుకోవచ్చు. చేసుకోండి. డబుల్ హైట్ మామూలుగానే పెట్టలే, హైట్ నీట్ అది. అన్ని డబుల్ లోనే కదా పాస్ చేయాల్సింది. అంటే ఇప్పుడు హైట్ 10.5 కూడా ఉండొచ్చు అలా. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనుకోండి, అది ఇంటూ సరిపోతుంది. అలాంటివి మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో ఆరిజిన్ కూడా పాస్ చేసుకుంటారా, న్యూ పాయింట్ 3D అని, లేదా ఆరిజిన్ తర్వాత చూద్దాం, ముందు హైట్, విడ్త్, లెంత్ అయితే మార్చండి. ఓకే సార్. కమెంట్ అవుట్ చేసి కింద లైన్లో రాసుకోండి. అది 64 కమెంట్ అవుట్ చేసి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి.
ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా పాస్ చేస్తున్నారు లేదో. అక్కడ హైట్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ పెట్టండి, అలా కాదు. ఇక్కడ నువ్వు పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నావు, పాస్ చేసేటప్పుడు ఉల్టాగా పాస్ చేసినావు. ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ మీద హైలైట్ చేస్తే నీకు ఆర్డర్ వస్తుంది. సో లెంత్ ఏది ఫస్ట్ చేయాలి, ఏది సెకండ్ చేయాలి అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దాని మీద పెట్టు. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, లెంత్ చేయాలి. నువ్వేం చేసావు, హైట్ చేసావు. చేశాను సార్. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది చూడండి ఒకటి. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ క్రియేట్ బ్లాక్ అని ఉంది, దీని మీద కర్సర్ పెట్టండి. సో ఇప్పుడు ఇది అడుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు నచ్చిన పారామీటర్స్ పాస్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి బిల్డ్ చేసి రన్ చేయండి. సో ఇలా మనం అది మెథడ్ జనరల్ రికార్డ్ చేసి ఆ జనరల్ నుంచి మనం మనకు కావాల్సినట్టు పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకొని మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సార్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం. Yeah, I'm back. So Okay. actually, see here it is coming length as a 20, width as a 20, and height as 100. Okay, can you go to the arguments? What are the argument you are passing? Can you keep your cursor over a method? First one is height, next is width, height. Okay, like this you give, but usually you give as a length, width, height. Okay, and also there is a one more argument also that you have forgotten. What is that hard coding is there? Point, sir. Origin point. So that also you pass as an argument. See, Okay. first of all, if you write this method, any method, when you write any method, that method should be used by multiple times. Okay? So if you write any method, what is the purpose of the writing a method? That method can be called multiple times. So, Yes. what are the things we have to take care of it? So we have to take care how small method we can able to write it. So we have to write methods always as small as possible. Okay? Okay. Okay. Sometimes you can even write a method for only for the 3 lines. If it is only 3 lines, that's okay.
if you are calling that method multiple times, it will reduce the number of lines of a code. Okay, so Okay. that is why, that is the reason you have to always, you have to be write small methods, and there should not be any hard coding. So what you have to do now, you have to pass that origin point also as an argument. So what is the data type of that origin point? Adore. What is the data type of that origin point? Point 3D. Keep your cursor over the method. Method. At origin and length method. Not here. Wherever you're passing that, go to that, passing the arguments, right, to that elder. That is a point 3D. I am asking to keep your cursor over a method. Method means it's set origin and late and ends. See what is the first argument data type? Point 3D origin point. You go and declare in the top argument, first argument. First argument you can make it as no, that you don't extra bit. You put a comma and okay, find 3D space origin. Origin. Okay. To provide this to that method. Go there again. Go there again. Comment the line number 63. Control KC. Okay. And you provide the argument as origin. What are you are struggling? I'm first argument, you remove that origin and one and you give as an origin. That's it, no? I see. That's it. Now you go and call that, you go and subtract the main method where we are comma new, how to create a point 3D, new space point 3D, enter, open the bracket and go to this second method of overloading. You click on it, you keep your cursor over the down arrow. There is one up arrow, one down arrow. Yeah. Okay. There is one down arrow and up arrow. Yeah, you click that. Yeah, see, double X, double Y, double Z. So you give some margin, some M.2. Comma and double Y now. You give some 10.3. I'm just giving randomly. After comma, you have to give always, you have to give space. Some 10.5. So or else you can create one variable in one line before, like line number 89. You can create one point 3 and you can provide that. Okay. Yeah, you close the bracket.
one more bracket has to be closed. Yeah. Okay. Okay. So now you try to build it and execute it again. So every time when you do a small change also, better you try to execute this and see whether that is working or not. So I recommend you create one dummy project. In the dummy project, it will be helpful only for in the dummy project for testing the journal only you create. You go to origin, you see the origin on the specified point. You click on the specified point that 3 dots. This one, sir. Yes. See. So what are you give values, Camp? 10.2. But earlier it was everything is 0, 0, 0 only. Okay, understood, right? Yes, sir. Avinash. Yes, sir. Yeah. So go to the again to the that method, create block method, and you see any other do you think any other lines are needs to be you first minimize the output window. So minimize means how do you do? There is a one no. I'm talking about output window. Where is output window? No. Yeah, that is the output window. Yes. In that, if you see on the right side, there is a one pin button, one X button. You click on the pin button. Yes. Your code should look like this always. Now, slowly one by one, you see anywhere do you see any hard codings are there? One by one, line by line. You go line by line. Slowly scroll down and see anywhere hard codings are there. Okay, sir. Hard. So hard coding means anywhere the values are passing in between other than argument. It has to be always from the arguments where we declared line number 11. So always input has to come from the line number 11. That means method only. Always input has to come from method. Nothing should be given inside this method. Okay. Okay. Everyone can go through it and tell Harini that his line is not required, and you can comment it and you can test it once again, and then you can see if it is working. Okay, if it is not working, you just undo it. You do it. You take a freedom and you do it whatever you want to do it. Comment it and try to execute, and then come back again. No issue, and you can undo it. I will be going and mute. You guys can Harini, some more you 42, can do it. 43, 45, you can comment and test it once. Because you are passing at point 3D, na? So if you are passing the created point, then it is required. Okay, sir. So units also you can comment at all.
No. Wait, 1 second. You have to select in the Path Navigator only. It is better to always select in the Path Navigator. That is a feature. Yes, that you delete it. Okay. Always you do that approach because we are deleting the features. We are creating a feature. Okay, sir. Okay. It's a I mean, right? Yes, sir. Yeah, you go ahead and see. Is there any other things you think? See, for example, I'm down. For example, line number 47. So on the unit 1, object unit 1, have you used it anywhere? No. Double click on that and see. Right click, right click, right click and find all references. Find all references. See, is it used anywhere? Sir. No. So that means you can comment that line. That's it. Okay. So like that you can try wherever you are creating. You go and build it and you try to execute it. So whenever you are working in a real time, you make one dummy project immediately. Tomorrow itself, as soon as you go to office, you go and create one dummy project. You check whether that project is working or not. And you make use of that project whenever you create a journal or anything. Okay. You try to make use of that. And also while recording journal, don't record the journal for so many activities. Yes, sir. Don't record, even though you want to perform something like, we have seen earlier, we have sent what messages we sent earlier. 1 second. Offset. See, 1 second. I'll just see it. What is the requirement? Offset, trim, shim is not there. What is that shim? I don't know. I extension, create unit body, whole creation. See, even though you have a multiple things, okay, even though you have multiple features, you try to create for one activity. Even that activity also, if it is possible to split that activity, split it. Because as I mentioned you earlier, any method should be a very simple method. It should be reusable. You can always keep in mind reusable. So why are we doing all these things like we are deleting the unnecessary lines and making it as an argument? What is the purpose of it? We want to reuse this method. Okay. Okay, we want to reuse this method. So for that purpose, you can do it whatever you want it. Okay. Okay, and go through it. Is there anything else? Anything else you think? Anything else do you think will be unnecessary? Is it a extra is required? Yes. Okay, it's a mandatory. If you don't give it a test try, you cannot delete the feature annually also. Of course, it has been rectified in the later versions, but better to keep always. Anything you think? Can you right click on mark ID and see find all and references?
find all references, and that output window you don't minimize that approach. That's what I'm telling you. Go up. Always you use the in. Okay. So now you just up. Will you make it a big screen? Like extend it like whatever the way you did, right? Yeah. You double click on the last line. Set undo. Yeah. Set undo mark. Double click on it. See, you are clicking set undo mark name, and it's the same thing you are using twice. Is it required? No. Same thing, you are giving a different name in different types. So that means one of the thing is not required. Okay. So you see one is at the line number 75, and another is at the line number 39. So 75 one may not be required. 39 is, see, undo mark ID, we have to set it before starting any operation. Okay. Okay, undo mark and name we have to set it before starting any operation, and after completing the operation we have to delete that undo mark ID. Okay. Okay, so it looks like line number 75 doesn't make any sense to me. So you can comment it. It is again setting it, but you have deleted the code of that undo mark ID. Where you are deleting the mark ID 1. You have created the undo mark ID. You double click on the mark ID 1, and in your keyboard you click. In your keyboard you can click Control F3. అన్న వెంకీ అన్న ఒక్క సెకండ్ విజయ కూడా ఉందా కాల్లో విజయ నాకు కనిపించలే అవును సార్ ఇక్కడే ఉన్నాం సార్ ఒకే రూమ్ లో ఉన్నాము రైట్ సారీ కెరియర్ So here you can click on the Control F3. If it is an app tab, you can use function Control F3. Sound you have reduced it, you just increase the sound, and then you click function Control F3. No, she's on mute. Harni, No, sir, can you? Coming. It's not working here, sir. No. You again double click on the mark ID 1. Not here. In the code. Yes. In the code. The line number 19, you double click on that, and then now you try function Control F3. Yeah. Again. No. You are doing in a different way. I will help you in another approach. You close this window. Close this window, and again double click on that mark ID 1. Close this window. Double click on that mark ID, and then like that. Function Control F3. Everything you have to hold. Function has to be hold. Control has to be hold, and then click F3. You are going that approach. Okay, whatever you way, go. Next. Click on the next. Next, there is one arrow right after that. Above, little bit above, little bit right side. This one, sir. Left side. There is, you are coming to the left, you are going right in between. There is one arrow is there, but you are not clicking on that arrow. So this undo. Okay, next. Okay. I think they have not, journal is not recorded. That's fine. So now I think it is not being used anywhere. Okay.
So Okay, sir. this undo mark ID is not being used anywhere. So maybe you can delete this or else you can keep it as it is because sometimes we can be used. Okay. Now you just minimize the bottom window like where yeah, you click on the no. Don't close, I said every time. You click on the middle in. It looks like you don't need 28, 29, 30, 31 also. Just comment it and see. You comment it, control KC and build the project. You rebuild the project. Yeah, you rebuild the project. Go to build. Sir, This also you there can is an take it error, out. sir. Yeah, that also take it out. Line number 68 also you can comment it. And build it and see if it is working or not. You need to copy every time it will be there. But previously we executed right. Go to Control U and let's select the DLL. Already it is selected, no issue. You can go ahead. Yeah, it is coming right. Yes, sir. Yeah, so sometimes even though this method is working, but in a real time, this function will not work. Reason is some of the code which is required, even though it's required, we have deleted it. Okay. Okay, sir. That time you don't worry. You again record the journal and try to analyze which code might be useful. You follow the same approach again. Okay. So now Okay, you go to the code and delete the whatever you have commented. Everything you go and delete it. okay, sir. No, don't minimize. You click on the you wait 1 second. You keep your cursor over the code alone. No, wait. You that's it. Automatically will go down. You delete the code wherever comments are there. Spaces also. You delete the spaces except one, anywhere one space can be there. But two spaces, especially wherever two spaces are there, you delete it. More Okay, than sir. two. One space is required if you want to keep. Otherwise, that is also not required. But wherever you are taking important decisions, like when you are calling a method, when you are calling method, here you can give one line space. But wherever more than one line space is there, you go and delete everywhere. More than one spacing wherever is there, you go and delete. Okay, sir.
Sir, complete. Hello. Hello. Yeah. So have you done it? Yes, sir. Scroll up. Yes, sir. Scroll up. Yeah. It looks like a code is not in the alignment. So what do you do? No. Don't do it. Don't do it. You select the from line number 11 to 30. Control AF. Yeah. Go up. No. Control KF. Okay. Select that method once again. That method alone you can select it. Control KF. Yes. Okay. Okay, sir. Or else you do one thing. In the line number 25, you give 5 spaces in the beginning. Space. Now go to the line number 30. You delete that line number 30. You go on to delete that bracket and you keep the bracket once again. Okay. That way also you can do it. Okay, sir. So if you want to, if you have a multiple CS files and you want to switch between these CS files, what you do? Control tab. Click Control tab. See here you have 2 files which are open, and when you want to switch between the 2 files, then you can do the Control tab. Sir, one minute. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? Okay, you do it once again. Control tab again. That's it. So when you want to switch between the files which are opened, then you do the Control tab. ఓకే సార్. Okay. Yeah, I think we'll take. Okay, you go to the code again. Go to the code again. And you see some more lines are there which are not required. You tell me which are those lines. You comment it. Whichever do you think is not required.
So that means those lines also can be deleted. Yes. Okay. So like this you can do it. Okay. So if you see now very clear, code is clear. So you can manage it. Okay. So even undo mark ID, as Vishnu said earlier, we can delete it, but keep it always undo mark ID so that it will be used to enhance it. Okay. At least one undo mark ID. Can keep, and other undo mark IDs you can delete it, and you can add a try catch in case if you want, because here we added a try catch in the main method, so I'm not adding a try catch in the every method. Okay, like for example, in the create block we are not using the try. Okay, but if you want to analyze only this method, then go to main method and same way go to main method. So in the same way you can write, but finally code not required. You keep only a try catch only, and a catch block you write UI dot at UI NX message box. You can use the NX message box and you can utilize it. Okay. Okay, sir. Yeah. Yeah. So if you we have any other doubts? No, sir. So most of the times you can utilize this. Okay. And do you know what is the difference between a ref and out? Sir, REF, ref reference. and out. What is the difference and how to use it? Can you we'll ask Vishnu? Is China or anyone? Yes, sir. Ref and out used to now out is to get the output from the method. So by passing as the argument. So ref is the, so if you have one list and if you want to add something in that list and you want that value only. So after completion of the method, then you need to pass the ref. It is partially correct actually. Yes. It is not 100% correct. Actually, out. See, we can use anything for a F and out too. Like if you want to get some list of values, both can be used out and ref. Yes, sir. But problem is, see, something like this you can remember. So out is I'm expecting output from Vishnu. Okay, so without giving input, so I'm not giving any input to Vishnu or any, I'm not giving any raw material to the Vishnu, and I'm expecting output from the Vishnu. So in that scenario, you can use out keyword. Out, yes. So ref is I'm giving a raw material to you. Okay, so I will give some iron. I will give iron rod, all the iron rods. And what Vishnu will make one gate for the house, and he will give it to me. That is ref. So that is a ref. So that means I'm giving an input to method as well as I'm getting the output from that method. That's for the ref. Okay, right? So now I will tell. I will use it here. Okay. The other sense, ref needs initialization of the variable. So out do not need initialization. Exactly.
Exactly. So ref need, before passing inside itself, we have to initialize and we have to pass it. But output, you can initialize inside the method. Inside the method, you can initialize, you can store the values and you can send it. Okay, if you guys could not understand, then you can see the recording one more time so that you will understand it. So I will help you here how to get that value as an output. Okay, scroll up. So see, we have created a feature here. Okay, we have created a feature. So it is basically a body, right? It's basically a body. So how to get that body? Can anyone help? So suppose solid body which you have created. See, basically we created a feature, but whatever the feature we created, I want to assign some body name to it. Okay, like go to NX. Like what I want to do is go to NX and go to selection filter. Go to selection filter and you keep a solid body. And you click on the solid body and right click, go to properties and go to general. You give name as a something like a body 1. Always body names should be capital names attribute. Okay, all the names should be capital only. So, solid body names. Capital B, capital O, capital D. 1. Like this, I want to do using it programmatically. Okay, click OK now. So this activity, I want to do it through programmatically after creating the feature. So how to do it? We'll do this simple exercise. Okay, go to NX. So now can anyone help? I think Vishnu or Sainath can help her to how to do that. Okay. Let me go to that method. So shall we include here or we take return from this method and we'll do separately? Yeah, you take the output from this method and then you do it. ఓకే. సో అన్ని ఇప్పుడు ఇది టూ టైప్స్ లో చేయొచ్చు. ఇక్కడ నువ్వు 11th లైన్ లో ఈ మెథడ్ నుంచి You can speak in English only. Okay. This we can achieve in 2 ways. So one is, so as of now you can see it 11 line number 11. So you are not returning anything from the this method. So after executing this method, from this method you are not taking any output from this method. So you are taking void only. So here instead of void you can so after committing here at the line number 26 you are committing a feature. So at 26, so you are getting something from it. So so it is creating the feature. So but you are not returning. So instead of void you can just type is the NXOpen feature NXOpen feature. So this will help us know whenever we have sequence of steps need to be done and output from the one step is useful for the next step, then this type of returning is helpful for us. Okay, features. You can simply copy the data type from the 25 line. Okay, now go to the create block method. So there is a red line is highlighting. Go to that, move cursor to that line. So and it is saying that all node paths return a value, something it is giving error. Not all nodes is returning a value, means you need to return it. So after destroy, you just after destroy,
you just type return feature 1. So after at 26 line, you are getting the output. Okay, now go to the main method where you are creating this block. Okay, at 38 line number, put cursor on the create block. So you can clearly see that in the left side, it is returning the NXOpen.features.feature data type object. So you just declare the data type and assign a variable name it at 38. 38 left side of the object. Move one step backward. Okay, left arrow. Now type NXOpen.features.feature, which is the returning data type. Feature space feature. So required feature. You name it as you wish. Output feature, required feature, or block, whatever it may be. Say name, variable name is equal to. Okay, so if you don't have any idea about how to set the name and all, so you first of all check with the dot properties. So simply enter at 39 number, create 39. So you hit enter and go to 39. Next line. So check for the dot properties first. Block dot. See any properties with the name, name of name. See, it is just to get the name. So in the right side, you can see object.name is for the get only. Okay. Next, here at the star60 method, you have set name. Right? You can clearly observe set name. Yeah. Click on that one and pass the name you required. You wish to pass. Okay. Harini. Capital. All capital, and you give like a body to or whatever. Okay. No, don't Okay. use your name for the practice purpose also. Use body 1 or body 2 or required body, output body, something. So body _1 _1. Okay. So now this is one of the method. So returning the output from the created method. So then we have out and ref. We'll discuss later. Now run the tool and check whether the name is assigning or not. So it is assigning, but it is not coming as per the as required. But now for just record the journal for renaming also. If you don't know, for not getting anything, simply record journal. Record journal. Record journal. Let her check whether the name is assigned or not. First, you go and right click on the properties. Go to properties. See, it is not there, right? Yes. So that means whatever you are given, that name came as a future name. It is coming as a future name, but it's not coming as a body name. Okay. Okay. So that approach is for future name. So now, yeah. Let Vishnu explain. Yeah. Okay, Harini. Okay. Now record journal to assign name for the body. Record. Right click, select, change the name manually.
Okay. So instead of this, we can get the body from the feature and we will assign it. Okay. Okay. Here the object general builder dot name is equal to body for. Okay, we'll get the entity from the feature and sorry, feature dot get bodies. We'll have one method, I think. Go to the code once. So we are getting the feature. So from feature we need to get the body. Okay. So go to return method. So in the main method only. Okay. So black dot and at 40 line. Go to 40 line. Enter. Okay. Body dot, black dot. So we search for the get bodies. Body. Get bodies. One method is there. One. Get bodies. Dot to array. Get bodies is a method. You need to put small and close brackets. Okay, dot to array. Dot to array. Okay, close and take the first body. So put the brackets and take the 0th index. Outside. Outside the bracket. After the closing bracket, put this array, you know array symbol, bracket, square bracket, square. Yeah, that one. 0. Put index 0. Now see for the dot properties. Dot name, set name. Name, search for the name. Set name is there, same. Set name method is there for as it is also an NX object. For all NX objects we have this. Okay, and you pass the body 3 required name here. And you comment 39. Comment out. Okay. Now run and test. It's not coming. Okay, check for the name. Right click, properties. Body 3 name is coming for the solid body. Yeah. Okay, right? Okay, sir. Yeah. So if you want as a, how he explained as a return type. He explained as a return type. Now you convert that code into an output format. You take out the return type of the method and you go and create the out. Okay, go to main method. Go to method. Cancel it create and black method. Go to main method and copy that method and one more. Take a backup. Go up. So entire feature, entire that method you go and copy it once again.
Copy the entire line, yeah, entire method. Paste it in the above. Paste it. Yeah, So now this method you can modify it. remove the output type and put as a void. No. Wait. Harani, you keep the same method name. I will help you one more concept also. Yeah. So now you do Method the whatever overriding or business is. something you learn now, that one. Okay, at 11 you remove the feature as a return type. As a return type, you remove that one. At 11th line, also remove the data type there. So returning data type. So keep it as void only. So we are removing the returning data type. That means now this method will not give anything, but we need output from it. So simply after point 3D origin, at origin, comma, use out keyword, space, define the data type as the NXOpen feature. Feature space, name variable like required feature. RQ is enough. Okay. No, RQ not required. You can put as a feature only. Feature only. You can don't give check. Okay. So now to go to the red color line. So move cursor to the method. So there it is giving some warning. So read that one. So what it is, read loudly. You only read. The output parameter feature must be assigned to before control leaves the current method. So before you are so in this method you are passed a keyword without you are passed a argument without keyword, but you are not assigning any value to it feature. So that's why it is giving that error. So you simply at 28th line number assign that value to feature one value to that feature. Feature is equal to feature one. Equal to feature one. Okay. Now go to main method. Create one more block to object. Block 2 is equal to object dot create block. You create. Don't create objects, multiple objects, Vishnu. Okay. You utilize the same object. Okay. So for this object only, you just after origin use comma. After 10.5 you pass na point 3D use comma. Use out keyword. Use same NXOpen.feature. No. You just That way also we can do it. Okay. That way also we can do it. Feature. If it is other programming languages, we cannot do it. But in Okay. C# from now advanced is coming, so we can do it. And here pass the parameter. Anything. Feature you can give. Feature. Yeah. Feature you can give. Okay. Now put the cursor on the red color line near the method and try to understand the reason for the error. Okay. So what it is saying? Read it. Cannot type into NXOpen features. So as we are passing as out keyword, so we are not returning anything. So we make this method as the void. So that's why it is giving error. So remove the whatever. So including equal to remove all the things because we are not returning anything from this method. So now instead of
block, you pass Wait, the wait. out feature parameter. Can you read that comment which you did know? Yes, here just In simply the above, pass instead of future, you can pass it as a block only. block. Directly give block. At 63 line, you copy that block and pass it there. Copy and paste. Block only. Oh, undo it. Yeah. Okay, type. Paste it. That's enough. Okay. Okay. So now, Okay. yes, sir. Go ahead, Vishnu. Yes, Sunny. So this is also does same as the before method only. So now run and test it, whether it is assigning name to the body or not. So you see, it is assigning. So you are taking output from one method and you are using again in the next line. Same in later stages, you can use this output as the input for the next method also. Suppose you want to include a whole feature in the same block. So you take the output from this method using out and this one, and you can pass it to somewhere else. Okay. Coming to ref, we need to, sir, we'll create separate method for ref also. Yeah. Okay. It's this And same method. You can copy it. Copy one more time. Okay, and then we can convert that out into a ref keyword. But it will not allow actually, because out and ref are similar. So one will comment it out and one will make it as active. No, completely copy complete line. Convert that out into yeah. Vishnu, you can explain it. Harini, go to out and convert it to ref. Okay, so go to that error now, what it is saying. So out and these are the this same one I will data tell you. types. This one you can comment the above method because out and ref are similar functionality. So C# will not allow you to do that. So one method you can comment it. Above method you can comment Out, it. copy, out, you comment it. Yeah. This entire method you can comment it now. Yeah. Okay. Okay, now error is. No. Okay. Yeah. You Feel see, it now. there is some error coming. Where? Main method you can come to main method, and yeah. So here you can change that out to. Now we will see, put ref now. It will not take, because for ref we need initialization. So at 82 line, create new line above the 82 line. Yeah, here it's create NXOpen.features.feature. Take the name as a block only. Block. Yeah. Copy is equal to block equal to before that equal to null or something. Null. Okay, null. Okay. Now you remove the data type here, ref, after ref in the calling method. So what ref will do is, so the block you are creating initializing an data type object, and you are passing same object to the you created method. So this block will remain same, and the whatever the value is created or generated inside
those values will append to it, append or modify it to the block. Okay. Now run and check. This is the refund out actually. It's changing. Yes, sir. Yeah. Thank you, Vishnu. Thanks. I think everyone has understood or not. Avinash, SSVini, Yes, sir. Nita, anyone, Monica, or anyone who are there in the call. Okay. Okay. So let me go and do the one more small change. I will do it. Okay. Go to the method again. Go to the commit. Yeah. So here you are writing line number 48. You are writing a commit feature, right? So go to the next line after the commit feature. Block feature builder one dot. Dot committed objects. Okay. Here are two methods are there. One is get committed objects. Get committed. Hold on. Don't select anything. You go back again and put a commit. Get commit. Commit. You type one more thing. Instead of that, you delete that and type only commit. Delete that, Ernie. Delete get also. Commit. Type commit. Hold on. Don't do anything. Okay. So there is three methods are there. One which we used already in the line number 48, commit feature. Okay. And there are commit also there. And there are get committed objects also there. Okay. So either see if you want output as a feature, you can use commit feature. No, like output. See, like both will create a feature in the Path Navigator. There is no doubt about it. But when you want to utilize this particular thing, like when you want a feature or when you want a solid body or when you want a chorus, okay, when you are creating a chorus, then you can use commit one. Okay, you can use commit. You can use either. I'm telling again, you can use either commit or commit feature, but don't use both at a time. Okay. So if you use the commit feature, then if you want to get the objects of the ones committed ones, you use the get committed objects. Okay, get committed objects method, it can be used to get the output of the commit, either commit or commit feature. Okay, so get committed objects will give you earlier feature, what and all is committed, and those objects will get it. Suppose, for example, you have a body and you are splitting that body by using a datum plane. So in that, how many bodies will get it? Two bodies, right? So when you are splitting one feature, one body with datum plane will get it two bodies. That means we need to get those two bodies. So how do you get it? Get committed objects. Once you use the either commit or commit feature, you have to use first. That is the first criteria. First criteria is you have to use either commit or commit feature. Once you do that, if you want to get those two solid bodies which were splitted, then you have to use get committed objects.
Okay, so now you use the get committed objects. Go and use the get committed objects. Yeah, and is a method. So you see what is return type? You keep your cursor over the get committed objects and see the return type. It's array of NX object. Go and complete the coding. Go and put equal to. Go and put equal to before the block feature builder one. Before where you will store the return type. No, you delete that equal to. Keep your cursor over again that one, get committed objects, and see what is return type. Hide that. NX object. Is you give NX objects. Yeah, well, it is displaying in the down. You can use the same. Object name can be given any meaningful name. That's not a builder actually. It is not returning a builder. Okay, you are seeing wrongly. No, that IntelliSense, sorry sir, that IntelliSense is already showing you, Harni, use that one. No? That IntelliSense is showing you some names, no? NX objects, X objects, use NX objects itself. Okay. Yeah. Yes. Okay, so this will return body also. It will return a solid bodies. Okay, get committed objects will return entities. Entities. What is meant by entity? It might be a line, it might be a curve, it might be a note, it might be a label, it might be a solid body. I'm telling about the entities. Go to NX, I can help you. Go to NX and go to the selection filter. Yeah, those are the entities. Okay. Okay, sir. Those are the entities. But face also, so yeah, these are the entities. Okay. So sometimes it depends on this scenario, it will come more. Why it's not coming more, I will tell you. On the left side, there is a path navigator, right? Yes, sir. There in the last one, you click on the last one, there is one cross mark settings here. And go to the content, go to content. Yeah, and click on the role advanced. Yeah, always you click on this role advanced before doing anything in the NX. So that at least you will get maximum options. In the NX, actually, there are plenty of options are there, but problem is all are will be in a hidden mode. Okay, you can click on OK. So now you see it. Drop down, you go and see the selection filter. Okay, now also coming same. Okay, that's fine, but you'll get more options where you can see in the home button, you can see it atom plane, sketch, extrude, right? Like that, you can see the more options. But earlier there might be a little less options. Okay, yeah. So these committed objects, it's not about the feature. Entities is nothing but you ignore that no selection filter. Entities means it might be a curves, it might be lines, it might be solid bodies. All these things will get it. Okay, so you can go to programming, and the get committed objects especially will be helpful when you are doing some operations like offset. Suppose already I've seen earlier requirement. 1 second. What is that? Offset, right? Offset. When you are offsetting a one face
some curves when you are offsetting it, you will get a multiple offset curves. So how do you get all those multiple offset curves? By using once you commit the feature, you have to get committed objects. Some of the code get committed objects is not working. Okay, for some of the builders, get committed objects is not working. In that case, instead of a commit feature, you use commit only. And at least if your output is only one object, then you can use commit one. Okay, I will tell you that. Commit the line number 48 and 49. Go to the next line. Go to the next line means after 49, go to next line. Yeah. Black feature builder one dot. Dot commit. Tab. Yeah. You see the return type? Go and complete it. Yeah, and you can clearly see it's not array. It's an NX object only. Remove the array symbol. You give the object name also correctly. It is a one object, right? You don't give NX objects. Yeah. So now what you do, NX object, who will convert that. Okay, we'll debug it otherwise. Okay, we'll debug it. So I think if you debug it, we are disturbing the code. What will the, because we need to take out that. Okay, yeah, you do one thing. You comment the line number 52. Yeah, otherwise we'll do one thing, Harni. You copy entire method and you paste it one more time. We'll create one more method so that you can refer this again. That method, you go to that method, no, don't comment, you go to that method and you just, okay, you uncommitted. Okay, that's fine. Come down now. I will help you. Yeah. So now, where is the code? Yeah. So now we'll try to debug it. We'll keep a breakpoint at 74. Keep the breakpoint. Do you know how to keep a breakpoint? Yeah. Keep the breakpoint at line number 74. Okay. And delete the argument. Last argument of the create block, you delete that. Go up. Yeah, in the line number 57, the last argument you can delete it. Go to main method. Okay, there is one more method, same method. Okay, comment it line number 81 also. That method name also. Comment is line number 109 also. And copy that line and paste it.
You delete the last argument. Yeah. Keep the breakpoint at line number 110. Yeah, so you know how to debug the application? Yes, sir. You do it. అరే నేను బిల్డ్ చేసావా? Yes, sir. First, build the application first. Go to NX. Control U. So you click F11 or function F11. No, next one. Oh, no, this one only. Earlier one only. Yeah. F10. Because we already kept a breakpoint at that function. Otherwise, you can click F5. Directly F5. Okay, click next. F10. Hold on. Go slowly. Click F10. Keep your cursor over NX object. You just expand that. Keep again. Keep your cursor over that again. And that is arrow. This is returning a feature only. Okay. So commit is returning only feature only. Can you click once again? Can you click once again that one? That arrow. That one only. See, it is returning block. It is returning NX object. Okay, expand it once again. So here, what and all information you want to get it. Okay. So you can get it. See, one is you can keep your cursor over that information and use your scroll up and scroll down. You move your cursor over to that, and you can use a scroll up and scroll down and see what and all options are there. Output up, keep your cursor over NX object, and then move slowly. See what and all information is available. There is a tag is there. Tag means if you want to use a UFUNC code, you can get the tag from here. Okay. And if you want to get a prototype means prototype will be helpful, especially when in case of assemblies. Prototype is the actual part. You can get the actual part. And owning part, it is giving the owning part. That means in which part this is exist. That owning part object, if you want to get it, you can get it. Owning component, because in this scenario there is no owning component, and there is a location. There is a XYZ coordinates, and there is the journal identifier. You forgot about it. And feature type. When you want to get a feature type,
you can get the feature type. It will give the output as a block. Scroll up. Scroll up. Yeah. And okay, feature type is a block. That's all, or anything is there. You can scroll up. Okay, that's all I think. Okay, so this information you can get it. You can while debugging it, you can explore it, and okay, so you will be getting all the information while you are debugging itself, and then okay, click escape now. Either you move your cursor or you move your cursor so that it will close. Yeah. So now. Now go to view or view in the top, file, edit, view. Yeah, there is a other windows. The down it is there. Yeah, okay. There is now interlacing suggestions. Okay, that's fine. Okay, you'll edit and go to edit. Or immediate window, sir. Yes. Immediate. Control Alt I, sir. Control Alt I. Alt I. Okay. That you can try it, but okay, Yes, it's coming big, so you can click on the middle button, middle one. Yeah. No. I think you have to. You click on that dock and come down and you just maximize. Or else no, if you can't remember the shortcut, go to edit. Advanced. Otherwise Intel. Okay, I think I will check and tell you later on. I think okay, that's fine. So now in the intermediate window, you block feature builder 1, you type, otherwise copy and paste it in that window. Block feature builder 1 is there, right? That one you copy it, double click it, copy it, and paste it in the intermediate window. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. Paste it in the intermediate window. Dot get committed objects. So like without writing a code, you can explore the options, how it is behaving, and you can see what outputs are coming up and all. Okay, now open the bracket and close the bracket. Enter. Yeah, see, again it is coming. Get committed objects, it is giving. So I think in this scenario, it is not giving a solid body. Okay, I think it is giving only block only. So whatever the Vishnu told, like from the feature, you can get the body. But in case of a splitting and all, you will get that at committed objects. So here we got only one, that is only a block only. Okay, so you guys have understood, right? This immediate window. Yes, sir. While debugging, suppose if you do while debugging, if you want to analyze one particular method, in between what output is coming and what is that and all everything, you can see it here and you can decide what needs to be done. Like this is like instead of writing code and debugging every time, because already we are debugging it, we can get some information. Sir, 1 minute. I will add one point here. Yeah. Harin, you type NX object here in the immediate window where cursor is blinking there. Copy the
So inside immediate window, Harini, inside immediate window, copy the 74. You have variable name, no, NX object. Yes, sir. NX object, variable name, that is data type. Beside that one is variable. Yes. Go to immediate window. Below immediate window, go to immediate window. Here. Enter. Enter. Okay. Right click, clear all. Otherwise. Okay. Enter again. No problem. Enter. Okay. Enter now. Once again. Enter. Sorry. Control V. Control V. That NX object. Dot. Get type is get type. Get type. Yeah. Get type. Close brackets. Dot to string. Close. And enter. 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 Yeah, it is giving only feature only. Yeah. Feature. So this is how you can get the type. So if you it is giving as the NX object only. But if you want to know the type of it, so you can use in this way you can use it. In the return type, you can use this data type as a return data type, and you can convert it, typecast it, whatever you need. Okay. That's it. Yeah. Okay. So this we have seen the immediate window option also. This will be more useful okay, while you are exploring some options, it will be more helpful. And also you can right click on the NX object in the line number 74, not on the class names. It won't keep always cursor on the class names. We are exploring the objects only, because information will be stored in the object, not in the class names. Okay, so I click on that NX object. Can you right click and go a quick watch, or you can click on the quick watch. Yeah. So this way also you can see it. Okay, and you can click at suppose on the location, when you want to click the arrow on the location side, click on the arrow. Yeah, you can see like this. Okay, so this is the one feature, and close it, and again you right click on that and go to add watch. Yeah, add watch means again it will come in the down. Okay, so I think when you slowly move on the right side, you just drag it a little bit. Yeah, so while you are debugging it, especially in the her loops, especially when you are debugging loops, like I mean for loop or do while loops or each loops, when you want to understand how it is behaving, how the loop is behaving, then you can add like whatever you want to, whatever we want to analyze, whether the values are coming correctly or not. Okay, in that scenario you can make that as a add watch and see that value will be continuously will be updating it when you are in the for loop, when you are in the do while loop, when you are in the while loops. Okay, so these features are mostly more helpful. Add watch, quick watch, immediate window. Yeah. Okay. Yeah, so I think we can close for the part now, and maybe we can connect in the evening, once again in the evening. Okay. So anyone have any doubts you want to clarify? Sir, Yeah.
ఇమీడియట్ విండో ఉంది కదా సార్, అది మనం డీబగ్ చేస్తున్నప్పుడే వాడాలా సార్ నార్మల్గా? అవునవును. All these are while you are debugging only. So all like whatever I told you, right? Add watch, quick watch, immediate window, all three are while you are debugging only. ఓకే సార్. While you are debugging and while you are exploring something new or existing functionality is not working as per your expectation. So you want to analyze it. You want to see where it went wrong. ఓకే సార్. Okay, all these things will be helpful. So this will be more, you have to think, your mind has to go always debug. Okay, you have to, your mind should not think that control F5 like executing it. Wherever you stuck up, especially Vijaya got one project, right? So there she needs to explore by this approach. ఓకే సార్. So she needs to explore it like this, and you can for the try catch, you have to use the try catch wherever possible. You have to use those things. ఓకే సార్. Okay, yeah. So any other doubts? No, sir. నో సార్. Okay, so you can Sir. practice it, and you want to learn anything new? Okay, so I think we'll meet by around 8 o'clock. Okay, we'll meet around 8 o'clock, and we'll see if anything, if I can add for you guys to for tomorrow's purpose only. Okay, for tomorrow, if you need anything, you can again, I'm giving some time. You can make a note of it, what you want to know. Okay, so I think I have given the Udemy course to already Harini and Yashaswini, and if Vijaya wants that course, you can take and subscribe that course, or else you can share it among yourself. You can share the money, you can share the course as well. Okay, అంటే స్టార్ట్ That- చేశాను, కోర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను. yeah, you have to complete that course, not starting. Everyone will start. Okay, so you have to complete that course. You have to complete it so that when your client is talking something, your mind will understand very easily. You will understand very easily. ఓకే సార్. Okay, but daily, whenever you get a time, you won't explore any city in now anymore. At least 1 month you focus on your work. ఓకే సార్. Okay, can you stop recording, Pranita? Pranita, are you there? Can you call her and tell her to stop recording? ఓకే, చెప్తున్నాను సార్, కాల్ చేస్తున్నాను. Yeah. Okay, so whatever we have discussed are whatever things required in the for tomorrow's work. Vishnu or Sainath want to add any other things for them to? No, sir. If they are interested, I will explain briefly about assembly, sir. This root component and occurrences. So after lunch. Yeah. So after lunch, I think. Yes. At what time? No, I think I will be okay. I think we can have at 8 o'clock, right? Are you Yes. comfortable at 8 o'clock or 7 o'clock? Yes, sir. Comfortable.
Yeah, I think we'll start at 8 o'clock and we'll go till 11 o'clock. Okay. So I know bachelors anyway will not sleep by before 11 o'clock.